This is the Mad Max car. As preciosidades e raridades dos filmes do James Bond, tudo original. Batman. Esse é do filme Batman Forever. Chegou no carro do Mr. Bean. E olha aqui os caça-fantasmas. Essa cidade está cheia de novidades. Vou mostrar para vocês agora uma atração que está prontinha aqui na International Drive, que é a principal artéria da cidade. Chama-se Desertland Park. Eu estou com a Lana Ferguson, é a Public Relations da Desertland Park. Isso aqui é uma coisa enorme. É um parque novo aqui em Orlando. E é a história que é importante. Desertland é o nome próprio. É o nome de um excêntrico bilionário americano que começou a colecionar carros, começou a ir para Hollywood e terminava o filme. Ele sentia o odor de muito sucesso do filme, ele comprava tudo. Os carros, os apetrechos, aqui em Hollywood, nos Estados Unidos, como na Europa. Tem raridades aí dentro que vocês vão ver. Mrs. Desertland is here, no? Mr. Desert comes about once a week. He still comes up from Miami. And he visits the property to see how things are going and take a peek at his $200 million vehicle collection right on his Speak property. about Mr. Desertland. Mr. Desert is an incredible real estate developer. He started collecting cars about 60 years ago, as well as the world's largest James Bond exhibit worth $100 million of screen-used James Bond vehicles, planes, and memorabilia. Só tem coisas originais aí. Acabou o filme e ele acaba comprando. Vamos ver. Let's show to Brazil. Yes, let's... This is the entrance. This is the main entrance. Yeah. And we have our bowling, arcade, the auto museum, karting, axe throwing. This is a bar. This is a bar? shaken, not stirred bar, according to the James Bond theme. We have a full liquor license that we use for the bar as well as for events and festivals. Aqui é um setor que reúne as compras que ele fez dos filmes do 007, dos diferentes papéis de 007. And the tank. Traz a câmera aqui um pouquinho para mostrar. A gente senta aqui de frente para um tanque de guerra. É um tanque de guerra isso aqui, não? Screen-used tank from GoldenEye. This was the stunt tank. The tank that Pierce Brosnan drove is also part of the Desert Collection. That is on a different property, but this was driven into place. It actually drives. But doesn't work. It works. Work? We can drive it. Yeah. My God. And the plane too? The plane too. This is the world's largest collection of James Bond tanks, planes, vehicles, and memorabilia. Was to have the whole room divided according to year and movie. The crown jewel, or the two crown jewels of this room. The cars is original cars? Original screen used. This one is a 1964 Aston Martin DB5. It has, we'll climb over. Famous Aston Martin. It has a revolving license plate. It has the machine guns. It has the tire slashers. This one was Sean Connery driven. And depending on who you ask, it's worth anywhere from $6 to $15 million. We are with an exciting vehicle here. It's sort of the ultimate resto mod.
Mr. Deser discovered the chassis or the shell of one of the 7 vehicles used in the movie. What they filmed was the vehicle going off the bridge and going into the water and becoming an aquatic vehicle, a submarine. Mr. Deser found this and decided, he authenticated it, and decided to pay homage to all of the vehicles used in that scene. So as you're seeing, it starts as a vehicle with a car, the wheel. It soon turns into where it's starting to morph, and the tire comes up. As you progress around here, you see the propellers. And then as you make it to the other side, you see that it's no longer a car at all and has become completely equipped with fins. And so this is the Lotus is a legendary vehicle for the different James Bond movies, but particularly this scene. You ready to eat? The tables. The tables. Every place on the property is considered an event space. So special events, cocktail parties, having dinner, festivals. Basically, you have 850,000 square feet of event space. Olha, apreciem com calma as preciosidades e raridades que nós temos no setor dos filmes do James Bond, tudo original, inclusive os aviões. Bem, agora a Lana vai me levar na parte principal do parque, que é a coleção de carros. Aliás, a bilheteria é sui generis, não é? Você paga $21 para poder conhecer. Let's go, Lana. We've got Bugs Bunny, Marilyn Monroe. How many cars in the collection? 2,000 cars on property, and Mr. Deser has additional cars in other locations as well. He just purchased an auto museum in Puerto Rico, so we'll be adding another 250 cars to the collection very soon. Esse de Elvis. Elvis. Gente, é uma coisa que precisa ser degustada, especialmente para aqueles que são fãs de automobilismo, não é? José Luiz Gandini, no Brasil, grande colecionador. A Holanda está me contando que aqui são diferentes carros usados em diferentes filmes do Batman. We actually have 16 or 17 themed rooms in the museum. Some of them are specific movies like Batman. And as you will see, different vehicles are from different TV and movie series, even a Bat boat and Bat bike. This one is the actual film series in design, and it was used for promotional uses. This one was screen used and is a TV vehicle. Esse aqui é o mais bonito, o que mais nos leva à figura de Batman. Olha a linhagem que eles conceberam para esse carro, não é?
Esse é do filme Batman Forever, de 1995. A película foi rodada em 1995. Fantástico, fantástico. Esse é do famoso seriado, é assim que se chamava, porque passava no cinema dos anos 60. É exatamente o carro que foi usado por um dos primeiros atores que encarnaram o Batman. This is the Mad Max car? Yes, this is the one and only Mad Max Police Interceptor. It was found in a dumpster, authenticated, and then turned into a restored vehicle. People come from all over to see it because it is the only one. And from what I understand, we have a few people who've offered millions to buy it. Esses filmes Velozes e Furiosos é uma série de filmes, não é? Tem muita audiência no Brasil, muita audiência. Esse carro foi resgatado de um dos filmes. This is an original stunt car, and if you look inside, you'll see that the car was actually built backwards because the true steering wheel is back in the back seat. So that way, as the stunt driver drove it, this car would look like it's going in the opposite direction for all of the stunt filming. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues. Chegou no carro do Mr. Bean. A gente fala do Mr. Bean porque ele tem uma popularidade e é um comediante que nunca mais se esquecerá. E aqui está um dos exemplares, não é, da sua série. He bought it from a museum or collector. It was the screen-used vehicle from Mr. Bean's holiday. And if you look in, you can see the teddy bear that is actually Mr. Bean's. Direção do lado direito, como manda o código lá de Londres, da Inglaterra, as direções são do lado direito. Maravilhoso. E olha aqui os caça-fantasmas. We have the Ghostbusters Ecto. This one is an exact replica with every detail done expertly. There are very few in the world that are true to the film. This one was made for promotional use as well as charity. And it's a crowd favorite. Everybody loves it here. Bem, eu vou deixar vocês com o nosso câmera, o Claudinho Costa, que está nos atendendo muito bem aqui, para vocês verem, porque não dá para mostrar tudo isso, é muita coisa. É uma dica legal, não é? Quem vem a Orlando gosta dessas coisas. E esta coleção é uma novidade absoluta no cardápio de atrações da cidade de Orlando. Thank you. Thank you for coming. You know Brazil? So I hope to be in Brazil very soon.